Happy Sabat mga kaigsuunan, niining takna aniya kita sa atong Sabbath School Secretary's Report ni aging Disyembre 28, 2024. Niini atong makita ang hinapos ka programa sa Iglesia sa Sabang Seventh-day Adventist Church. Ang opening song nagauluhan og duol mga pinigutan. Isunod niini ang opening prayer nga ginadala ni Brother Cyril Canoy. Misunod ang special song sa pamilya Canoy nga ang ilang giawit mao ang 10,000 Reasons. Misunod niini mao ang promotional talk nga ginadala ni Sister Eunice Aljuveras nga ang tema mao ang pagpasalamat or thanksgiving. Ug sunod niini mao ang intermission song nga ginadala sa tanan nga mga nakapula or naka-red. Ipagsawin na misunod niini mao ang ato ang gaseta ni Sister Zian Trinidad. Sa atong Sabbath School by classes nga adunay siyam ka mga grupo, mao kini ang mga musunod. Group 1, regular members 10, members present 8, visitors none, total attendance 8, members absent 2, and Sabbath School offering is 366 pesos. Group 2, regular members 10, members present 8, visitors 3, total attendance 11, members absent 2, and Sabbath School offering is 399 pesos. Group 3, regular members 10, members present 8, visitors 4, total attendance 12, and members absent 2, Sabbath School offering is 274 pesos. Group 4, regular members 10, members present 9, visitors 2, total attendance 11, members absent 1, and Sabbath School offering is 120 pesos. Group 5, regular members 11, members present 11, visitors none, total attendance 11, members absent none, and Sabbath School offering is 240 pesos. Group 6, regular members 9, members present 4, visitors 2, total attendance 6, members absent 5, and Sabbath School offering is 15 pesos. Group 7, regular members 10, members present 3, visitors 1, total attendance 4, members absent 6, and Sabbath School offering 20 pesos. Group 8 and 9 sa mga kabataan, Sabbath School offering is 180 pesos. Total attendance is 93 and total Sabbath School offering is 1,614 pesos. Personal ministry ni Sister Gina Manggubat and Brother Eric Padaran. Closing song, ang Pakiguban kung kana Diyos nun, and closing prayer ni Sister Sheena Trinidad. Ang song leader, we have Sister Lornilyn Bernil and presider Sister Sheena Trinidad. Ug mao kadto ang report sa milabay nga semana. Padayon sa pagsimba, padayon sa pagalagad, padayon sa pagtubo diha sa Ginoo, og happy Sabbath kanatong tanan.